ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்கே தமிழ் கேமிங் யூடியூப் சேனல். லேட் ஆயிடுச்சுப்பா நண்பர்களே, கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. நான் கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஆர்கான் கோஸ்ட். அதான் லேட் ஆயிடுச்சு. ஆர்கான் கோஸ்ட் பண்ணி லேட் ஆயிடுச்சுங்க. நேற்று மேட்ச் பார்த்தேன், அதை நேற்று போட முடியல. அப்புறம் இன்னைக்கு தான் போட முடிஞ்சுது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெசின்லாம் காலி பண்ணிட்டு டெய்லி மிஷன் முடிச்சார். அப்புறம் நான் வந்துடுறேன். டெய்லி மிஷன் முடிச்சுட்டா நான் இது வந்துடுவேன். செஞ்சு இல்லை, இது ஒன்று தான் முக்கியம். வா ஊ கிடைச்சா பரவாயில்ல. ஊ இது பேர் ஊஹு மாட்டாங்க. சரி, சப்போஸ் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, அதுவும் சுத்தமா இல்லை. ஆர்கான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னென்ன இதுல மிஷன் இருக்குன்னு பார்த்து டக்குன்னு முடிப்போம். டெய்லி மிஷன் 20. ஓகே, கன்சியூமபிள் ஒரு காய் யூஸ் பண்ணோம். ஹாய் பிரதி ப்ரோ, வெல்கம். வெல்கம் கைஸ். ஓகே தான், எப்படி யூஸ் பண்றது? 50-50 லாஸா? ஏன் ப்ரோ, என்னாச்சு? 76 பிட்டியா? கஷ்டம். புரியுது ப்ரோ நிலைமை. எனக்கு அப்படிதான் ஆச்சு. 2-3 பேனர் நிறைய டைம் அப்படிதான் ஆச்சு. எனக்கும் உங்க நிலமை தான். ஏன் இப்படி ஆகுதுன்னு தெரியல. 76 பிட்டி கஷ்டம். நீ மறுபடியும் 76 சேர்த்தணும். என்ன கொடுத்தாங்க? லேட் ஆயிடுச்சு நீங்களா இவ. சீச்சி கொடுக்கலன்னா சந்தோஷப்படுங்க. நல்லதுக்குன்னு போய்க்கோங்க, அது நல்லதுதான். அதான் அதுவும் கரெக்டு தான். சீவன் டெலுக்கா? டீலுக்கு சீவனா? பாத்துக்கலாம் விடுங்க, எனக்கு தான் சீச்சி கிடைச்சிட்டே இருக்குது. சீச்சி யூஸ் பண்ணலாம், ஹீல் பண்ணும். அதான் நீங்க சொல்றதுல அது கரெக்டு தான். டெல்லுக்கு யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம், அதுக்கு மேலதான் ஃபயர் கேரக்டர் வேற இருக்கே நிறைய நம்மளுக்கு. ஒரு வகையில் அது கரெக்டு தான். சரி விடுங்க, கவலைப்படாம பார்த்துக்கலாம். அதான் விடுங்க, பார்த்துக்கலாம்.
எனக்கு அந்த நிலைமை நிறைய தடவை ஆயிருக்கு. வேணுங்கிற கேரக்டருக்கு பதிலா மட்டமான கொடுப்பானுங்க. எனக்கு அது நிறைய தடவை ஆயிருக்கு. புரியுது. எல்லா பேனர் 4-5 பேனர் லாஸ். Stand down and I'll spare you. Swords descend. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, இது லேட் ஆயிடுச்சு. நாய்க்கு சோறு போட்டு வந்தேன்னா அதுக்கு 1 மணி நேரம் ஆகிப்போச்சு. இல்லைன்னா நான் சீக்கிரம் வந்து போட்டிருக்கலான்னு பார்த்தேன். அது எல்லாம் இன்னைக்கு நல்லா தூங்கிட்டேங்க. எந்திரிச்சதே 9:30. மோய்க்கு எந்திரிச்சு அதுக்கு சோறு போட்டு லைவ் வந்துட்டேன். லேட் ஆயிடுச்சு. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. ஒரு ஹேம்ஸ் நான் ஜென்ஷன் வேற ஆடணும். ஆடிட்டு இருக்கேன். ஆமா ப்ரோ, நல்லா தூங்கிட்டேன். பரவாயில்ல, ஒரு நாள் தூங்கிட்டேன். What a headache. Tedious. Let's make it quick. Let me end your misery. அவ்வளவுதான். சேலஞ்ச் கம்ப்ளீட். வேணுங்கிறத முடிச்சுட்டேன். இதுவே ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு. ஒரு தினமும் வந்து முடிக்க வேண்டியதா இருக்குது. போட்டோ எடுக்கணுமா? போட்டோ எடுக்க சொல்லுது. இங்க போட்டோ எடுத்துறேன். நாளைக்கு இதுல வேற ஆர்கான் பண்ணணும். இது கேம் தான் ப்ரோ. என்னதுன்னா புரியலையா? இதுல ரெசின் ப்ரோ. ரெசின் இது என்ன சொல்றது, பிரீமோ காலி பண்ணிட்டு கொண்டிருக்கிறேன். இது என்னோட 5 ஸ்டாரு. இது காலி பண்ணணும். டெய்லியும் வந்து முடிச்சிடுறது மறக்காம. ஆமா ப்ரோ, நேத்து ஒரு ஃபன் ஆயிடுச்சு. ஜென்ஷன்ல கமிஷன்ல முடிச்சுட்டு 20 பிரீமோ கலெக்ட் பண்ண மறந்துட்டேன் நேத்து. அது காமெடி. 20 பிரீமோ ஊத்திட்டு போயிடுச்சு. ஆமா ப்ரோ, ரெசினு கமிஷனு டெய்லி பண்ணிடுறது. நாட் ரிமெம்பர். இது தினமும் வந்து முடிக்கணும் கமிஷன். 20 பிரீமோ போயிடுச்சு. என்ன ப்ரோ பண்றது? நானும் ஒரு பதட்டத்துல மறந்துட்டேன். போக வேண்டியதான், அவ்வளவுதான். என்ன சேடு. எவை மோவா? இங்க பாருங்க, இது வந்துருச்சியா. த்ரோட்டர் வந்துருச்சு. த்ரோட்டர் ஒரே போர்டு போட்டுடலாம். அது ஓடிடலைனா என்னோட சீலி மாஸ் பண்ணுது. ஹூவாக்கு என்கிட்ட பிட்டி இல்லை, அதனால கிடைக்காது.
capable do you think you actually? இப்ப தினம் வந்து முடிக்க வேண்டியதா இருக்கு. எமிலி என்ன ஹரி என்கிட்ட எடுத்துட்டு போயினா பிடிச்ச கேரக்டர் ஸ்டோரி சொல்லிட்டாருல. அதுதான் ஸ்டோரி வைஸ் எனக்கு நிறைய பிடிக்கும். ஊட்டவும் பிடிக்கும். Bar? அது நல்லா இருக்கும் ஸ்டோரி வைஸ். ஆனா கொடுத்தா தானே ஏன் ப்ரோ? இது வேற லெவலு. ஆனா ஃபன்னு ப்ரோ. லாவெண்டர் மெலன், ஃப்ளையிங் லாவெண்டர் மெலன், அதெல்லாம் செம சிரிப்பு இன்னைக்கு. ஆமா, எனக்கு நேத்து பார்த்த சேட் ஆயிடுச்சு. எப்படியா பவுலிங்ல ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு பார்த்தேன். ஜெயிக்கல. கப்பெல்லாம் வாங்கிட்டாங்க ஆஸ்திரேலியா. எப்படியா ஜெயிச்சிருந்தா பார்த்தேன் நான். விட்டுக்குச்சு. 4 வருஷம் ஆகும். பார்த்துக்கலாம். நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வர வேண்டியதுதான். 6 தடவை கப்பு வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க. 6 தடவைனா சும்மாவா? I'll free you from your chains. லாவெண்டர் மெலன், அது எனக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியல. ஈவெண்ட் கூட வந்துச்சுல ப்ரோ ஒரு நாள். எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. பக் ஈவெண்ட், இட்டோட ஈவெண்ட், அது தரமான ஈவெண்ட். நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. ஒரு டைம் வந்துச்சுல. எனக்கு அந்த ஈவெண்ட்ல வர லாவெண்டர் மெலன் தான் ஞாபகம் வருது. புல் செக்கர் அதெல்லாம் பண்ணு. புல் செக்கரோட அது இன்னசுமால ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கும். அது செம்ம பண்ணு. பாய்மன் எல்லாம் பாய்மன் ஃபைட்டுக்கு போவோம். அது எனக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியல. பக் ஃபைட் அந்த ஈவெண்ட் தரமான ஈவெண்ட். அந்த ஈவெண்ட் மறக்கவே முடியாது. ஆமா ப்ரோ, பீச்சில் ஃபைட். அது சின்ன பையனோட இட்டோ தோத்துட்டே இருப்பான். பண்ணு மறக்க முடியாது ஈவெண்ட். இட்டோ நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஃபன்னா இருந்துச்சு ஆறுகான்னு. அப்படியா? அந்த ஈவெண்ட் பண்ண பக் ஈவெண்ட் எனக்கு இட்டோ ஈவெண்ட் அது ஒண்ணுதான் பிடிச்ச ஈவெண்ட். செம்ம பண்ணு. அயாக்கா ஈவெண்ட்டும் நல்லா இருந்துச்சு. ஆனா இட்டோ ஈவெண்ட் அந்த பக் ஃபைட்டு தான் சாமி தரமான காமெடி. இட்டோ ஸ்டோரி குவிஸ் நான் பண்ணிட்டு நல்லா இருந்துச்சு. ஃபன்னா இருந்துச்சு. ப்ளூ ஓனி, இன்னொரு ஓனி ரெட் ஓனி. அது ப்ளூ ஓனி தான் பேர் எனக்கு கரெக்டா. இன்னொன்னு ஞாபகம் இல்லை. அவன் அவன் ஏதோ ஒரு ஓனி, அது ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது கரெக்டா. நல்லா இருக்கும். இட்டோ பண்ணு கேரக்டர். ஐயோ ஜென்ஷின் வேற ஆடணும்யா. A gift from the stars. Time for some sword play. ஏய் ஜென்ஷின் வரேன். What a headache. கிரிம்சன் ஓனி. அதுதான் அது ஞாபகம் வருது திடீர்னு. கிரிம்சன் ஓனி. Let's make it. Don't mess with me. அது பண்ணு. ஆனா ஹாய் விஜய் ப்ரோ. கமிஷன் முடிஞ்சிருச்சு.
நான் ஜென்சின் Reach போயிடுவேன். the end of the story in your own way. கமிஷன் முடிஞ்சிருச்சு. அதுல நீ 20 பிரிம கலெக்ட் பண்ணீங்கன்னா என் மண்டை காஞ்சி போயிடும். Nice. ஃபிஷ் ஒன்ன போட்டு கிளம்பிடுறேன். ஏய் ட்ரையல் பிளேஸ் லெவல் 30. பரவாயில்ல. டிஎல் 30 வந்துட்டேயா. டிஎல் 30 வந்துட்டுனா அதுக்குள்ள வந்துட்டேங்க 30. இப்பதான் ஆரம்பிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. ஒண்ணு மட்டும் பார்க்கணும் ஒரு பேஸ் ஜோன்ல. ஹெட் ஆபீஸ்க்கு மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன். தேர்ட்டி ஒன்னா. ஓகே ஓகே. ஓ இது வீக்லி பாயிண்ட் வேற இருக்கு. போன வாரம் விட்டுட்டேன். கிரிம்சன் நிறைய வாங்கிட்டேன் ப்ரோ. ஆமா. ஐயோ போன வாரம் விட்டுட்டேன். இந்த வாரம் எடுக்கணும். ஓகே விஜய் ப்ரோ. ஜென்சின் வேற ஆடணும்யா. ஆடினா லேட் ஆயிரும். இன்னும் 6 நாள் இருக்குது. இன்னும் ஒரு விஷயம் மட்டும் போட்டு வரேன். ஒரு விஷயம் போடணும் இல்ல மனசு ஆறாது. என் மனசு ஆறாது. விசு போட்டு வரேன். ஊவா ஓ கிடைச்சிடணும். ஊஹூ கிடைச்சிடணும். கிடைச்சா சந்தோஷமா இருக்கும். போடு 5 ஸ்டார். ஏன்லாம் இப்படி பண்றீங்க? 5 ஸ்டார் கொடுத்ததாலும் போய் தொலையுது. எனக்கு 74 6லயே கொடுத்தான். ஞாபகம் வேற வரமாட்டேங்குது. சீலி Keep at it. ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஜென்ஷன் ஓபன் பண்றேன். இந்தியா அனிமேஷன் இதோட ஈவெண்ட் மறக்க முடியாத ஈவெண்ட். கிரிம்சன் ஓனி ப்ளூ ஓனி. The blue only decide that it will make trouble. நல்லா நான் மனப்பாடமே ஆயிடுச்சு. The crimson only lived peacefully with humans. ப்ளூ ஓனி கிரிம்சன் ஓனி வேற மாதிரி செம்ம காமெடி. ஹாய் ப்ரோ ஜோரோ வெல்கம்.
சரி, கமிஷன் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு மான்ஸ்டாட்டிக்கே போய்க்கலாம். எப்படி உங்க லாஸ் ஆயிடுச்சா? Add Astra. Thank you for Add Astra. ஓகே. Seven, 3, 6. தெரியலையா பிடி, நானே பார்க்கணும். இது இன்வெர்டர் ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7 ஏன் இப்படி சுத்தி இருக்குன்னு தான் எனக்கு தெரியல. ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7 பாவம். இது இல்லை, இன்னொரு பக்கம் இருக்கும். ஹரட்டாக்கி ஹீட்டோ. அட ஹீல் பண்ணிட்டு வரணும், மறந்துட்டேன்யா. இப்பதான் நினைச்சேன். அதுதான் அந்த ஸ்டாச்சு இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன். அது வேற பக்கம் இருக்கும். இங்க எங்கேயோ இருக்கும். இன்னொரு நாள் பாக்குறேன் அது தேடி. இப்ப டைம் இல்ல. இப்ப நான் போய் ஆர்கான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். டைம் இல்ல. ஆர்கான் பெஸ்ட் ஸ்டோரி வைஸ். தெரியலையா, நான் எதுவுமே நான் பார்க்கலையே. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கணும்.
Hey, Ushi. Looks like our little நேத்து இதோட lavender melon has முடிச்சிட்டேன். fallen asleep, huh? Do you think she's dreaming? லாவெண்டர் மெலன். Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like this. I mean, most of the time she never shuts up. Aw, poor thing. Man, that little dude looks stunning too. I'm kind of worried about him. ஊசி. Oh, I sleep like this when I'm in jail. Good one. I do slumber like a king. Traveler, when did you get here? நான் இப்பயே வந்துட்டேன். அரட்டாக்கி ஹீட்டோ. Hey, Ushi. Looks like our little Ushi. lavender melon has fallen asleep, huh? Do you think she's dreaming? Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like this. Man, that little dude looks stunning too. I'm kind of worried about him. சாவ். Oh, I sleep like this when I'm in jail. Good one. போனா கிடைச்சிருக்கு. I do slumber like a king. ம்ஹும். Traveler, when did you get here? ஓகே. சாவுட்ட பேசலாம். என்ன 2 பேர் பண்றீங்க? சாவு. சாவு சாய்வா சொல்றா. சாவுக்கு ஒரு அடி போட்டு எழுப்பி விடலாம். எந்திரிக்க வேணாங்கிறான். டீமன் எந்திரிக்க மாட்டேங்கிறான். You don't look well. I guess things still haven't improved. It's okay. You don't have to go into all the details. Sometimes I really envy the boss. You don't look well. I guess things still haven't improved. It's okay. You don't have to go. Sometimes I really என்ன பேசுறானுங்க? இன்னும் ஒரு தீட்ட பேசணும். ஏலான் எங்க போனா? இந்த எல்லாம் எங்க போனானே தெரியல. Are you all right? You've suddenly gone quiet. It's not like you at all. Shh, we'll talk later. I'm just processing all the existing clues we have. Maybe the key to our escape is hidden in some detail I've overlooked. I have to go over everything again. All right, well... Oh, don't worry. I won't write down anything that you told us about. No, I meant if you're going to analyze the facts, count me in. நாளைக்கு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும்ன்றானுங்க. ஏய் லாவெண்டர் மெலன். Wait! Where are we? லாவெண்டர் மெலன் எந்திரிச்சிருச்சு. Yep, way better. Paimon just got a little fright because she's never seen a crazy place like this before. லாவெண்டர் Who would மெலன். have thought the best guide in all of Tibet could end up so out of their depth? இதுதான் எல்லாத்துக்கும் கைடுன்னு சொல்லுது டேவிட்ல. இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஆனா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன். நாளா டேவிட். Yeah. Paimon. So Paimon anyway, coming in. Paimon just had the weirdest dream. There were cattle mooing constantly. Yeah, just like that. ஊசி. Ushi, were you looking after Paimon?
ஷாவ் எந்திரிக்க Traveler, மாட்டேங்கிறான். it looks like the Conqueror of Demons is awake. I'm fine. Don't worry. The karma I carry is dangerous to humans. Keep your distance. Well, I have Adepti blood in me, so I wouldn't worry too much. Even so, What happened while Paimon was sleeping? How did Xiao get here? with a little help, I was able to find my way here. Conqueror of Demons, could you tell us what happened before you joined us? No need to be so formal. Just call me Xiao. Oh, ஷாவ் sure. கூப்பிடுறான். It was a senseless battle. I came here looking for someone, but when I found them, they weren't anything like how I expected. Madam Ping says that you usually base yourself at Wangshu Inn to guard the main road through Dihua Marsh. It's unusual for you to go looking for someone yourself. Are they an Adeptus? Madam Ping says that you are usually based your Wangshu Inn main road. மெயின் ரோடு காட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எதுக்கு இங்க வந்தான்? I'm looking for a yaksha called Bosacius. யாக்ஸா பொசிஷஸ். மைண்ட் ப்ளோலாம் ஆகாது. நல்லா தான் இருக்குது. I am looking for a யாக்ஸா கால் பொசாசியஸ். எனக்கும் தெரியும் யாக்ஸா. அது எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி தானே இருக்குது. Bosacius? Is that one of the 5 Yakshas? Like you? I thought that you were the Oh only my- one left. Aren't the other 4... gone from the world? You could say that. But Bosacius's body is the only one that was never found. Yakshas deal with God's remains all the time, and we become tainted by karma. Over time, it inevitably drives us to madness. The last time I saw Bosacius, it was the day he lost his mind. மைண்ட்லெஸ் He left. No one knew where he went, and I never heard from him again. நான் பாக்குறேன் But Bosacius was the eldest of us. He once told us, as Yakshas, we will experience countless wars. ஓகே Whether we live or die, we must promise to take care of each other and know each other's fate to the very end. Did he forget his Yaksa. promise because he lost his sanity? It's possible, but ஐப்ரோ I did சவுண்ட். not. I am the sole survivor. So it is my duty to find out the fates of Welcome, the Lord. others. What made you Okay, come to the okay. chasm? Did you hear something about Bosacius being there? ஞாபகம் இருக்கு. Did you know that 500 years ago, the beasts of Conria invaded the chasm? எதுக்கு ஏன் அந்த கேஷுக்கு வந்துச்சு பெஸ்ட் இன்டர்நெட். ஓகே ப்ரோ 500 years முன்னாடி. That war lasted a long time. It is said that in the midst of the battle, a brave Yaksha was seen putting up a heroic fight. But no one knew the Yaksha's name. யாக்ஸா நேம் என்ன எனக்கு சொல்லு. There were many more than 5 Yakshas in total, so there's no guarantee it was Bosacius. Wow. But you must think it was probably him if you came here to investigate, right? I am by no means certain, and I didn't have any other clues except for this one. But Bosacius was proud. If he had taken part in that war, he would have announced his name. So at first, I thought the nameless Yaksha couldn't be him. யாக்ஸால நிறைய பேர் இருக்காங்களா?
Anti-gravity system. இப்போ ஜாயின் பண்ணலையா? அப்போ யாருயா? Possesses. Wait. So it was Bosacius you were fighting with? Did he injure you? Yes. கண்டுபிடிச்சிட்டியா No Possesses? way! The invasion of monsters from Conria, the battle in the chasm, and Yelan's ancestor. I have a feeling that somehow these are all connected. ஆண்ட்ரியாலேருந்து எதுக்கு இத்தனை மான்ஸ்டர் வருது? பேட்டில் த கேஸ் எல்லாம் சேர்ந்து Life is full of coincidences, but this is too much of a coincidence. Could this all be related to the fantastic compass mentioned in the will, too? What will? Oh, right. I came here because of a will. Maybe it's not something you've come across much before, but both mortals and adepti sometimes write out their final wishes so somebody else will carry them out after they've passed. It's known as a last will and testament. And this can be done at any time? எனி டைம்ல Whoa, பார்க்கலாம். whoa! You wanna write a will? Now? சாவோட வில். It was no accident that you saw my illusion that day. This place used your desire to find me to create a trap that you would willingly walk into. It was no accident you saw my illusion that day. This place used your desire to find me to create a trap. You would willingly walk in. Pure deception is easy to spot, but the truth laced with lies can be a fatal combination. What you heard were really things that I said. It made sure you heard my real voice to create panic. This one-way communication was the bait. If we hadn't managed to get in touch through the spatial rift, we may well have lost someone by now. Rather than murdering in cold blood, this space seems more intent on consuming souls. How is this even possible? Diamonds hold Our concept opponent is very clever. It is not safe to stay here. Everyone, whether I accomplish what I came here to do or not, I must find a way to get you out safely. I rejoined to warn you that it's extremely dangerous here. If you stay here too long, this space may well devour you. But how do you know? You might become a shadow of your former self, wandering the underground like a lost soul. Sounds like you saw them too. Yelan, you're back. I've been back a while. I was listening to the conversation. I've seen some strange things here too. Objects that shouldn't be here. Strange figures appearing, then vanishing. I don't think any of it is real. So they're just illusions? At first, I had the same thought. But it's not that simple. There may come a day when these illusions become real and attack you. From what you were saying a moment ago, it sounds like you know a way out of here. I can't say for sure. It's just a guess. As Yanfei said, this space is chaotic and unstable, but it has its weaknesses. By attacking the point where both spaces connect, I was able to create a rift and move from one to the other. So, if I use all the energy I have, I may be able to tear a passage out of this chaotic space. Really? So powerful attacks can affect the space itself. I had wondered if that was a possibility. Whoa, 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 whoa. But what do you mean by all the energy you have? I mean, it will take everything I've got. Wait a minute. When you said you were gonna get us out safely, you mean you're gonna stay here? You can't be serious. I saw Bosacius underground. That's when I realized the horror of this place. A single blast can only create a very small opening. To send you back to the outside world,
I may need to continuously channel power in order to keep the tunnel open. I know how to fight to the bitter end. I can do this. நானும் இருக்கிறேங்கிறா டிராவல். இந்த கதை தலை வலிக்குதுயா, நேற்றுலேருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். No. No way. Even if what you're saying is true, I can't agree to this. I'm not either. It's not much of an escape plan if we gotta leave someone behind. It's only a good or bad plan if there are other options to compare it to. But that's not the situation we're in right now. I doubt you'd still be stuck here if anyone had a better idea. But can you be certain that your plan will work? I cannot. What is wrong with you? You can't bet your life on something if you don't even know it's gonna work. It's not worth it. To conclude, I'm not agreeing to this plan. What if I told you, this is my last will? You? Ugh. That's your strategy, huh? No offense, but we have no guarantee this plan of yours will succeed, or even that it's safe. You said it yourself. Yakshas pose a danger to humans. You really expect us to accept your self-righteous plan just because you say so? The battlefield is a treacherous place. Every opportunity you take, you put everything on the line for. If you fear sacrifice and failure, எல்லாம் you can flavor never be வாட்டரா? victorious. நல்லா I've been குடிங்க. in my fair Taste. share of treacherous battles, so I know full well that you never bring up extreme measures like this until the very, very end. You say these things in the hope that we will understand and accept them. But if you don't even know that your self-sacrifice is going to pay off, all you're doing is hurting morale. Besides, if you were really so determined to end it all, you wouldn't have given us the opportunity to share our opinions. You think you're oh so cold and ruthless, but I'm not buying it. And anyway, losing one of us so the rest can escape? Some victory that is. Yelan, don't be so harsh. Point is, it's not time for drastic measures yet. It's possible there's a hidden passage leading to the exit that we just haven't discovered. ஊசி ஊசி What இருக்குது if there பாரு. isn't? Or if we don't find it? And in the end, I'm so weak that I don't have the strength left to sacrifice myself. What do you propose we do then? As things stand, there's no 9 minutes, difference yeah. between sacrificing you and trying to find another way out, in terms of the likelihood of success. If we can't say that one strategy is better than the other, we certainly shouldn't be rushing into a risky course of action. Did someone say a strong enough strike can break us out of this place? Yeah, that's right. I heard ya. No one's staying behind to let anyone else out, all right? Enough talk. It's time for action. ஈட்டோ வேற லெவல் வந்துட்டான். ஆக்ஷன் கிங் ஈட்டோ. Come on, whatever you are. Let's see how long you manage to keep us trapped in here after I'm Order. finished with you. போயிட்டு Easy now. அட ஏழை Have a ஏழை. taste of this. Yeah! ஏ போடு. ஈட்டோ வேற லெவல். Whew, okay, so I didn't tear the whole place down. But check Nah, it no, out, Nico. new path. If you need a hero, I'm the man for the job. நல்ல வேலை பண்ணா ஈட்டோ. டயர்ட் Should have ஆயிட்டான். seen this coming. வலி கொடுத்து டயர்ட் ஆயிட்டான் பாவம். Why do you always have to do things like this? Shinobu. What happened to Ito? Did he pass out?
Ushi. Ushi. The boss used up all his strength in one punch. Maybe that's the reason he managed to tear open a passage. Let me see if there's any way I can stabilize it. Ushi, boss. He did this because he heard us arguing, right? The thing with Boss is, he just can't stand conflict between teammates. Whenever we get into an argument in the Arataki gang, he always goes and does something shocking to calm everyone down. Today, he's done it again. He may not have known you for very long, but when he said he sees everyone as part of the same team, he truly means that. Another thing with Boss is, he hates it when other people sacrifice themselves, but he always seems to end up doing it himself. That said, there's a slight distinction to be made with him. Ito, When he does wala. things like Tatla this, character. he doesn't really think he's sacrificing himself, because he genuinely believes that he's strong enough to defeat any obstacle he's facing. Giant ego alert! And wasn't he just doing the same thing Xiao suggested? So stupid. The boss is hardly open to persuasion. Besides, he always acts without thinking. There's no doubt that he really thought he was about to solve everything in one hit. It's not just him either. The other guys in the Arataki gang are more or less the same. That's why they need someone like me to clean up after them. I couldn't stop him if I tried, so I might as well just let him do his thing. Besides, often his harebrained intuition is surprisingly on point. We might punch our way out of here yet. Ito, please tell Paimon you're okay. I'm sorry. Don't be. You have nothing to apologize for. Both you and Yelan made some very good points. Still, if this was an Arataki gang issue and you were one of our members, I have to say I'd side with Yelan on this one. The boss definitely wasn't sacrificing himself. He firmly believed that we'd be able to find a way out through the passage he opened up, and he's certainly not expecting to be left behind. Everyone's important. We have to support each other if we're going to get out of here. Your survival is of huge importance to some people. No, to a whole lot of people. Aw, Shinobu. Everyone, let's all do our best to try and find a way out. There's still a chance. I'm sure we can escape. Leave the boss to me. Don't worry. Everyone, it seems this passage doesn't lead to the outside world, but deeper inside. What the? So Ito's efforts were in vain? No, it's still worth exploring. I'll go and take a look first. Aha, I see. I'm with you. What? So far, I still haven't found the thing I came looking for. That magical device, remember? If this domain has the power to project our imaginations or the things we're searching for into reality, well, maybe I can use that to my advantage to track it down. Oh, right! No wonder she keeps telling us to keep going. If it's a magical device, it must be super powerful. Well, I can't guarantee that, but it's worth a try. I will find a way. Let him go. But if you're planning on going into that domain too, then come with me. After all, I'm just a lawyer. We'll be safer if we team up. By the way, you and Xiao seem pretty close, huh? Yelan got a bit worked up just now, so I just wanted to apologize on her behalf. I have to say though, if Yelan hadn't spoken out like she did, I'm not sure she would have gotten through to him. Also, self-sacrifice is something Yelan feels strongly about. She tried to stop whoever it was. From what I know, she's lost comrades in the line of duty before, and then was rescued herself. Maybe being a survivor is what makes her so against seeing other people sacrifice themselves.
How can things ever be the same again, knowing that your life was saved when others weren't? In a way, salvation can also be a burden. If I were her, I'm not sure I would have done anything different. Oh, wait, 1 second. I'll be right there. அதான் போயிட்டே இருக்கு. நல்லாதான் இருக்கு. Yeah! Right, that's much safer. Since Ito can't fight right now, I've cast a spell to protect you guys. Thank you, Senpai. Please, be careful. என் I பையால will. இக்னோர் பண்ண Same to முடியுமா? you. Alright, Traveler, let's go. பரவாயில்ல, நல்ல கேரக்டர். டெலிபோர்ட். மறுபடியும் டொமைனா காடி. Don't worry. Ushi and I know how to take care of the boss. I think I can speak for both of us in saying it's not our first rodeo. Go on, get out of here. And be careful. பாஸ் ஏன் இப்படி போட்டிருக்காரு? புது டொமைன் எத்தனை டொமைன்ல வைப்பீங்க? நான் ஏதோ 4 டொமைன் நினைச்சிட்டேன். இதுதானா? Yeah, wondrous space hidden within the castle. Any mystery? என்ன மிஸ்டரியம்? What's this? Huh? Look at that huge disc in the distance. Hold on. Is that the Right. fantastic compass? ஏய் காம்பஸ் இங்க இருக்குதுயா, கண்டுபிடிச்சிட்டேன். It's a huge disc in the distance. காம்பஸ் எவ்வளவு பெருசா இருக்கு? What? That's the best description you can come up with? It's way bigger than that! Hi, man. Well, it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's almost certainly the magical device I've been looking for. It really showed up. But if this really is the fantastic compass, it's so huge. How the heck am I gonna lug that back to my office? I mean, come on, Yanfei. Don't give up now. Let's investigate the area first. What the? Hey, Are treasure they- hoarders. Are they treasure hoarders? போய் மறுபடியும் ஃபைட்டு. treasure hoarders இங்க எதுக்குடா வந்தீங்க? They look familiar. Oh, yeah. I bumped into these rapscallions a few days ago. ஏய் என் பை என் இருக்கே. Motion. Incinerate. என்ன ஆட்டம் ஆடுது? Motion to compel. Yikes! டேமேஜ் கம்மியா போகுது. 90 லெவல் கொடுத்துருக்கீங்க, வெப்பனும் கொடுத்துருக்கானுங்க, இதே டேமேஜ் கம்மியா போகுது. C3 வேற. Incinerate! Place my hammer. ஓ டொமைன் அண்டர் கிரவுண்ட் நானுங்க எப்படிடா மேல வந்துச்சு கேஸ்? Boom!
வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க போ. Motion to compel. Invisible evidence. Incinerate. I wasn't done. Easy peasy. Just like last time. You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. Happens all the time. Luckily, I'm well trained in martial arts, so taking them down was a piece of cake. But these are the exact same guys as I met last time. Is this space recreating scenes from my memory? Maybe this is one of the ways our adversary intends to devour us. Unbelievable. Lesser orders-ல இப்படி வந்தானுங்க. Find more clues. ஏன் சொல்ற வரும்? Clues கண்டுபிடிக்கணும். Is this a tunnel? This is weird. It feels like it's connecting to another world. Or maybe another time. என்னையா அது? There's a smaller disc here. Judging from the appearance and design, in all likelihood, this is the Fantastic Compass. Why is there a small version of the Fantastic Compass stuck in the ground? What's it for? Huh? A new entrance. Great. இங்கே entrance. என்ட்ரன்ஸ் மாறிட்டே இருக்குதுயா. ஓ எங்கேயோ வந்திருக்குங்க, எங்க வந்திருக்குன்னு தெரியல. அவுட்டர் ஸ்பேஸ். அவுட்டர் ஸ்பேஸ்க்குலாம் கூட்டிட்டு வந்திருக்கு. அவுட்டர் ஸ்பேஸ்க்கு வந்திருக்கேன். யாராவது வரீங்களா? ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குதுயா. உரண்டையே அதான் சுத்திட்டு இருக்கு, அது மட்டும் தான் தெரியுது. மறுபடியும் இங்க வந்துட்டேன். என்ன இது? ஓ கண்டுபிடிக்கணுமா இப்ப நானு? எந்த வழின்னு தெரியலையே. ஓ இதுதான். ஓகே ஓகே. I thought we might run into some other people here, but apparently not. The Fatui? மறுபடியுமா? Whose memory is this? பாய்மன் மெமரி. Watch out! பாய்மனோட மெமரி.
Just as I thought. எலானோடது. Yelan, you're here. I will take you down no matter how many times you show up. என்னோட Hey, அண்ணன் கார்டு relax. தான் வரும். We're together now. ஓசியில எலான்னு கொடுக்க போறானுங்க. ட்ரையலுக்கு எலாது. என்னோட எலானோடது நல்லா இருக்குது. 34,000 ஹெச்பியா? நூத்தி 31 தான் வச்சிருக்கேன். 180 இருக்கு. ER 135. வெப்பன்னு சிக்னேச்சர் வெப்பனா இருக்கு. பரவாயில்லையே. 11 டேலண்ட் அல்ட். கான்ஸ்டலேஷன் ஷீட் 3. Let's move. ஏய் பாரியா. Gotcha. 2 டைம் யூஸ் பண்ண முடியும் தானே? ஆமா. ஏய் நல்லா அடி போகுது. Keep within the law. ஏய் என்ஃபை காலி. This was well done. செத்து போச்சு. இப்பதான் ஆட்ட ஆரம்பிக்குது. You need to hurry up. This was well done. The law. ஏய் வேஸ்ட் என்ஃபை. Things are about to get dicey. நல்ல டேமேஜ். I mustn't give up. But can I out of here? I will recall. See, ஐயோ தோத்துருவேன் நான். compass. That's just ஆடிருக்கான். tired. But the truth அரே is still... இப்ப என்ன பண்றது? 10 டைம் கேக்குது. சரி Your dues. Busted. என்ஃபை நல்லா தான் இருக்கு. கரெக்டா ஆடி இருக்கணும். இந்த டைம் கரெக்டா பார்த்து. Take it easy. Quietly now. கரெக்டா யூஸ் பண்ண வேண்டியதான். Gotcha. ஏய் செம்ம டேமேஜ். வேப்பரைஸ். கரெக்டா அடிச்சா நல்லா விழுகுது. Busted. Whirling snow. பரவாயில்ல சரியான டேமேஜ். Amateurs. And still they dare to come after me. ஏய் அன்னோன் கார்டு கொண்டு போயிட்டு வாங்க. You still got it. Remember how I said I'd seen some illusions myself? Those were the same words I heard last time. The space seems to be reproducing that memory. Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word fantastic. Was he talking about the fantastic compass? Yanfei, கம்பஷ். see that thing on the ground? Yeah, we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the fantastic compass in the distance. It has a close connection to the entire space. It looks somewhat familiar. Let me think. நியூ ஸ்பேஸுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு. முடிச்சிட்டு வரேன். அதுக்குள்ள எப்படி நியூ ஸ்பேஸ் போறது? எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு. நான் போயிட்டு வரேன். வெளியே போற மேப் ஜூம் இல்ல ஃபாண்டேன் வரைக்கும் போக வேண்டியது இருக்கு.
சிரிக்கிறீங்க? இங்க போகணும் கொஞ்சம். ஈவெண்ட்டே இன்னும் முடிக்கல. முடிச்சுதான். ஏய் சக்தி ப்ரோ தேங்க்ஸ். பரவாயில்லையே. ஓ, இது ஸ்டாப் வெயிட்டிங் ஆப்பனன்ட். இது என்னது? ஐயோ, இது என்ன ஈவெண்ட் ஏன் கர்மம்? என்னது ஒரு எகைனா? பரவாயில்ல, இது முதல்ல முடிக்கணும் நான். இது ஈஸியா முடிச்சிடலாம். I hate you too, Arul. Anger than you. Very much I hate you. I hate more than anything. ஏதோ ஒன்று யோசிச்சு பார்க்குறேன். அது எங்க இருக்கும்? அதுக்கு நான் என்ன பண்றது? ஆமா ப்ரோ, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பண்ணணும். இல்ல எனக்கு ஈவெண்ட் தான் முக்கியம். இப்போ பண்ணிட்டு இருந்தா நான் மறந்துடுவேன். எனக்கு இப்போதைக்கு ஈவெண்ட் தான் முக்கியமா போடுது. இது இங்கதான் இருக்கும். அட 5.3 என்ன அதுல சும்மா மெசேஜ் பண்ண வந்துச்சு. A blade embraces its duty. ஆமா, வெல்கின் அப்படி வர போகுது. இதுன்னு வந்துடும் அப்படியே. இது இங்க இருக்கும், அந்த கோம்பு மாதிரி. இலிச்சன்ட் இருக்கும். Rain outlines your fate. Gotcha. My apologies. இங்க வேணாம். No, my sword. Take flight. அடிச்சுட்டு இருக்கிற நேரம் இங்க போனா நிறைய இருக்கு. Snow that once adorned the world in silver thaws to reveal the gleam of the fruit upon frost-laden branches. How picturesque. Only some tea would make this setting more complete.
சீ, உங்களோட நான் பார்த்து என்ன There's a பண்றது? pleasant வேற breeze யார்கிட்டயாவது போய் and காமிங்க glorious கருமம். sunshine. அவ்வளவு So, பெருசு இருக்குதா? where shall we go for a walk? அவன் நல்ல டேட்டி மேட்டு போங்க ஐயோ. நானும் அதான் சொன்னேன். என்ன இல்லீச்சல் இப்படி ஆடிட்டு கிடக்கு? நீ முடிக்கிறதுக்குள்ள வெடிஞ்சிரும். Snow that once adorned the world in silver, thaws to reveal the gleam of the fruit upon frost-laden branches. How picturesque. Only some tea would make this setting more complete. Treasure hunting, a valiant endeavor. இன்னும் 2. Witness the power. There's a pleasant breeze and glorious sunshine. ஐயோ இன்னும் வேணுமே. So, where shall we go for a walk?
There you are, Eve. Rain outlines your fate. Over here. Take flight. No, my sword. இங்க ரெண்டு இலிச்சல் இருக்குங்கய்யா எப்பவுமே. Easy money. அடடடடா. Here comes the catch. Quietly now. Whirling snow. I shall treasure this good fortune. பரவாயில்லையே, இன்னும் 2 தான். Two violet, 2 brown வேணும். Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities. 40 விஷ் எடுக்கணும்.
40 வயசு தானே. இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு, நாளான்னைக்கு 10 வருஷம் சீக்கிரம் இருக்கணும். ஆர்கன் முடிச்சிடலாம். Take it அதுல easy. ஒரு பெட்டி கிடைக்கும். அதுல 2-3 வருஷம் கிடைக்கும். Take it easy. பஸ்ல இருந்து தான். ஓ, பரவாயில்ல. What's this? Huh? Look at that huge disc in the distance. Hold on. Is that the fantastic compass? What? That's the best description you can come up with? It's way, way bigger than that! Hey, be careful. Well, it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's almost certainly the magical device I've been looking for. It really showed up. But if this really is the fantastic compass, it's so huge. Huge. How the heck am I gonna lug that back to my office? I mean, come on, Yanfei. Don't give up now. Let's investigate the area first. What the... Are they treasure hoarders? They look familiar. Oh yeah, I bumped into these rapscallions a few days ago. Leave us then for like. Motion to compel! Cross! Yeah. Jab, cross! Incinerate! There's a smaller disc here. Judging from the appearance and design... In all likelihood, this is the fantastic compass. Why is there a small version of the fantastic compass stuck in the ground? What's it for? Yeah. Boom boom! Messed up. Motion to compel! Wrap up a flame! Job. Off with you. Boom boom! Yeah. Easy peasy. Just like last time. You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. Happens all the time. Luckily, I'm well trained in martial arts, so taking them down was a piece of cake. But these are the exact same guys as I met last time. Is this space recreating scenes from my memory? Maybe this is one of the ways our adversary intends to devour us. Unbelievable. Whoa. Is this a tunnel? This is weird. It feels like it's connecting to another world. Or maybe another time.
நீயா இது? Huh? A new entrance. Great. I thought we might run into some other people here, but apparently not. இது வேற வேண்டா. எத்தனை தான் இருக்குது? The Fatui? Whose memory is this? Ah, watch out! Just as I thought. Yelan, you're here! I will take you down no matter how many times you show up. Hey, relax. We're together now. இப்ப நல்லா தரமா அடிக்கணும். Crisp. Incinerate! Gotcha. Quietly now. Freshness preserved. நல்ல வேப்பரைஸ். Going anywhere. Busted. Toxifying heat. This was well done. Keep within the law. Roasted fried. This was well done. Set. Shot to the bone. அல்ட் லோட் ஆனா தான் அடிக்க முடியுமே. Was well done. Gotcha. What are they? அடடடடடா. You'll get frostbite. Frozen. ஏய். Gotcha. How was I? ஹெல்த் இல்லாம இப்படி அடிக்கிறத? I object. Motion to compel. Busted. Quietly now. It's time for a flash. Have a load of this. No Take it easy. Busted. Gotcha. Boom boom. This one's well done. Game's up. Fun's over. I mustn't give up. But can I get out of here? I will recall. எல்லாம் வேற லெவல். In the fin. Come. Amateurs. And still they dare to come after me. You've still got it. என்ன வயசுன்னு தெரியல. Remember how I said I'd seen some illusions myself? Those were the same words I heard last time. The space seems to be reproducing that memory. Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word fantastic. Was he talking about the fantastic compass? Yanfei, see that thing on the ground? Yeah, we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the fantastic compass in the distance. It has a close connection to the entire space. It looks somewhat familiar. Let me think.
Let me think one. Enter the new phase. அங்கே யார் இருப்பா? இது இல்லையாட்டிருக்கு. இது இல்ல. ஏன் கருமம். கடுப்பேத்துறானுங்க. ரைட் சைடு இல்லையா? அடேயப்பா சாமி, என்னதுடா இது? கரெக்டா நோட் பண்ணிட்டு போகணும். கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன். எனக்கு இவ்வளவு நேரமா வரல கமெண்ட், இப்பதான் காட்டுது. யூஸ் பண்ணலாம். யூடியூப் பக்கு, சரியான பக்கு.
எதுக்குள்ள போயிட்டு எதுக்குள்ள வெளியே வரணும்? ஃபர்ஸ்ட் சின்னதுக்குள்ள போயிட்டு பெருசுக்குள்ள வந்து பார்க்கலாம். சரி ஓகே, இங்க சின்னது இருக்கு, அந்த பக்கம் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த 2 ஸ்பேஸ் இருக்குது தெரிஞ்சிருச்சு. இங்க வந்தா இது வந்துருச்சு. ஓகே ஓகே ஓகே, அதுல இருந்து நான் இங்க வந்துட்டேன் இப்போ. அப்ப இது ஒர்க் ஆகுதானே? ஈஸியா தான் இருக்கு, பிரெயின் ஏட்டலாம் அவ்வளோ. ஓகே, ரொட்டேட் த நீட் ஃபார்வர்ட் ஆக மாட்டேங்குது. Terra Smash! ஓகே, பெரிய சைஸ்க்குள்ள உள்ள போறேன் இப்போ. இப்ப சின்ன சைஸ்க்குள்ள வருவேன். ஆமா, இதுக்குள்ள போனா அதுக்குள்ள வருவேன், இது தெரியுது. ஆமா, ரெண்டும் ஒரே சைடு போகணுமா இருக்கும். ஓகே, இப்ப நான் பெருசுக்குள்ள போறேன், சிறுசுக்குள்ள வருவேன், மறுபடியும் பெருசுக்குள்ள வந்துடலாம். பெருசுல இருந்து சிறுசுக்கு போறப்போ இப்போ சிறுசுக்கு வந்துட்டேன். லெஃப்ட் சைடுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். இது ரெண்டும் சேமா இல்ல. கிளாக்லயும் ஏதாவது இருக்கும். கிளாக்லயே இருக்கே, இந்த பக்கம் தான் போகணும். ஓகே, இப்ப கரெக்டா தான் வந்தேன். இப்ப என்ன ஆச்சு? ரெண்டு சிறுசுக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் இருக்க ஒரு சாய்ஸ்.
அப்ப சிறுசுல இருந்து உள்ள போறேன் பெருசுக்கு. வேண்டாம், நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். அன்னைக்கு இது பார்க்கவே இல்லை நான். மிஸ்டீரியஸ் நோட் அப்படியே எடுத்தேன். ஆனா இரியா நான் செக் பண்றேன். நான் check பண்ணிட்டு ஹாய் மோகன் ப்ரோ. அதுக்கு மேப்பே காணுமே, எடுத்துட்டேன் இப்பதான். கிராண்ட் மாஸ்டர் போயிட்டீங்களா? பரவாயில்ல, நல்ல விஷயம்தான். ஓகே ஓகே. ஓ, சப்போர்ட் கிடைச்சுதா? புக்கை காண இப்பதான் எடுத்தேன். மிஸ்ட்ரியஸ் புக். லைவ் போடுங்க, சப்போர்ட் கிடைக்கட்டும். எப்படியா? எப்படி எப்படி கீழே வந்துச்சு? எப்படி இது நடந்துச்சு?
இது glitch ஆமா. கஷ்டப்பட்டு வந்தா glitch ஆ. இப்ப லைவ் போடுங்க. Another new space. If everywhere within this space follows the same rules, there must ஏன் be ப்ரோ another போறீங்களா? small fantastic compass somewhere around here. ஓகே சவுண்ட் ப்ரோ. தூங்க போறீங்களா? சரி. ஓகே ப்ரோ. Everywhere within this space follows the same rules. There must be another small fantasy compass here. Bosacious. I can't believe someone like you would end up as a lost soul underground. I can't believe someone like you would end up lost soul under. ஓகே ப்ரோ. நாளைக்கு காலேஜா? சரி சரி ப்ரோ. Someone Vicious. I can't believe someone possessious. Someone like you would end up as a lost soul underground. No Ciao. enemies. Hold on. Wait, is the enemy hiding itself? glitch எல்லாம் இல்ல. We should go help him. எவ்வளவு Stay கஷ்டப்பட்டு back. நான் பண்ணேன். This is my fight. Do not come near me. ஏய் ஷாவ். சூப்பர். Filthy monsters! So many people have died at your hands. I Meow. lured you here to this underground space because I found your weakness. ஏன் Hiding weakness and நீங்க ambushing from போய் the dark is Bosacious's signature tactic. Die here with me. Huh? Ugh. How did a valiant warrior like you die here? கண்டே பிடிக்க முடியல. Uh-oh. This is not going well for Shell. ஏய் No என்னது? matter. I know how this ends. ஐயோ நான் கரெக்டா தான் பண்ணேன். சின்னதுக்கு சின்னது வெளியே போனேன். அப்புறம் தள்ளி விட்டு பார்த்தா வந்துருச்சு. ஏய் எங்க இருக்கறான்? Look! Bosacious is showing signs of fatigue. Bosacious, martial retreat. Even your strength is finite. But your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. Leave! I'll deal with the rest. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs. என்னது இது? ஐயோ இதுதான் ஃபைட்டா? Enough! Phantom, be gone! அது லக்கலா இல்ல. Shell, are you okay? ஏய் எங்கேயே ஃபைட் நீங்க ஃபைட்டே காணா. This is my purpose. Don't worry about me. So your invisible opponent was the legendary Bosacious, Marshal Vitris? Yes. So excuse my stubbornness. Martial Beaches. Bosacious has been missing for centuries. This may have been the last time I will ever see him. He was saying something about holding the line at all costs. He fought here. The nameless Yaksha from the legends. It was him. But didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost to time? What happened? I don't know. Maybe he forgot who he was. Because the karma you spoke of drove him to madness? Bosacious had already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if his memories were intact. சொல்ல வேண்டாம் He எனக்கு தெரியும். still took part in the Battle of the Chasm despite having gone mad? We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. It's likely that he was drawn by the scent of bloody war. Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. This battle confirmed my suspicions. As we had speculated, this space reflects information from people's minds. ஓ people In mind other தான். words, despite going mad, Bosacious came here.
ஒரு நிமிஷம் என் கொஸ்டின்ல இருக்கேன். The illusion we saw just now is the impression he left behind. ஓ ஓகே இம்ப்ரெஷன். This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. He couldn't possibly have survived. Bosacius's illusion said he'd discovered the monster's weakness and lured them underground. What kind of place could this be? Defeating Conrad's monsters is no small feat, that's for sure. Guys, it could just be me, but காண்ட்ரியை அடிக்கிறது கஷ்டம் தான் மான்ஸ்டர். I think I'm suddenly feeling more tired than I was. This space is really starting to affect us. I believe Bosacius stayed here underground. But now he is gone, and only his illusion remains. If we don't leave, we may meet the same fate. Time to move on. You fought well, Bosacius. Goodbye. சோட இல்லூஷன் தானையா? இந்த கேஸும் நல்லா இருக்கு. ஏன் உள்ள வச்சிருக்கானுங்க? ஐயோ அது சின்னதுக்கு சின்னதா போகணும், அதுக்கப்புறம் தள்ளி விடணும். பேப்பர் வந்து நான் கதை படிக்கிறேன். இது யாரையும் உள்ள கொண்டு போய் வச்சது? அப்படிதான் பண்ணணும், எனக்கு தெரியல. Dun, 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 dun. இப்போ ரிட்டர்ன் போய் தானே ஆகணும். ரிட்டர்ன் போறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று செக் பண்ணிட்டு தான் போகணும். ரிட்டர்ன் போறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணோம். இதுதான் பொசேஷியஸ் இருந்த இடம். ஆனால் அதில் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு, நான் கிளியர் பண்ணிட்டு வரேன். இந்த பொசேஷியஸ் இருந்த இடத்துல எதுக்கு உள்ள வச்சிருக்கானுங்கன்னு எனக்கு தெரியல. மொத்தத்தில் வேலைல 3 ஸ்பேஸ் இருக்குதுயா. இந்த ஒரு ஸ்பேஸ் வரதான் கொஞ்சம் கஷ்டம். அது ஏன் அங்கே ஒளிச்சு வச்சிருக்கானுங்க எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியல. அது க்ளூ கிடைக்குதான்னு பார்த்தேன், அது யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் கிடைக்குது காட்டுது. பொசேஷனோட இல்லூஷன். அப்புறம் எங்கே யூஸ் பண்ண முடியற மாதிரி காமிச்சது. சரி பரவாயில்ல, இது ஃபர்ஸ்ட் லேட் ஆயிரும். வேண்டாம் சொல்ல வேண்டாம்.
நான் quest பண்றேன். இருங்க, நான் என்ன quest பண்ணவே இல்லை, இருங்க. அதுதான் பிறகு முன்காலத்துக்கு பின்காலத்துக்கும் போகுது. நான் சுத்தி சுத்தி ஒரே இடத்துக்கு தான் வரேன். அதுதான் பொசேசிஸ் பாஸ்ட்ல இருந்து தான் போனேன். இருங்க, நான் பார்க்கல கமெண்ட், நானே போறேன். கமெண்ட் பார்க்கல, ஒரு நிமிஷம். இந்த ரொட்டேட் பண்ணா நம்ம இங்கே தான் போனோம், அந்த இடத்துக்கு தான் போறோம். Take it easy. இதுல என்ன வருது, அதுல பாஸ்டா ஃபியூச்சரான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு வரேன். கமெண்ட் பார்க்காம அண்ணா கண்டுபிடிச்சிடும். இது வந்து பாஸ்ட் போகுது, கரெக்டா? ஓகே, இது கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Take it easy. இப்பதானே இங்க வந்தேன், மறுபடியும் இங்கே வருது. பேக்வேர்டு போகணும். இதுதான் பார்த்துட்டேன்.
ஓகே. இப்ப பெருசுக்குள்ள போனா சிறுசு தான் வருது. இது ஓகே தான் எனக்கு அப்பல இருந்து. Take it easy. நான் கமெண்டே பார்க்கல. ஹாய் சக்தி ப்ரோ.
ஓகே. இப்போ நான் பாஸ்ட்டுக்கு போறேன். நான் இதுக்கு போகணும். ப்ரெசன்ட். இப்போதான் ப்ரெசன்ட்டுக்கு போகிறேன். மறுபடியும் வாசலுக்கு வந்துடுச்சு. பிரசன்ட்ல வாடாட்டான்ல நான் ஹாய் சக்தி ப்ரோ. நல்ல enemy தான் அது. ஹாய் சக்தி ப்ரோ பாய்.
defines your fate. My apologies.
it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's almost certainly the magical device I've been looking for. It really showed up. But if this really is the fantastic compass, it's so huge. How the... I mean, come on, Yanfei. Don't give up now. What the... Are they look familiar. Motion to compel! Yikes! Replace my hammer. Inadmissible evidence! Yikes! Boom boom! You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. Happens all, but these are the exact same guys as I met last time. Maybe this is one of the ways. Whoa. Is this a tunnel? This is weird. It feels like it's connecting to another world. Or maybe another time. There's a smaller disc here. Judging from the appearance and design, In all likelihood, this is the Fantastic Compass. Why is there a small version of the Fantastic Compass stuck in the ground? What's it for? Huh? A new entrance. Great! I thought we might run into some other people here, but apparently not. The Fatui? Whose memory... What? Just as I thought. Yelan, you're here! I will take you down no matter how many times you show up. Hey, relax! Have a Motion to compel! Gotcha! Shouldn't get careless. Busted! Incinerate! Freshness preserved. This one's well done. Quietly now. Really? Unfortunate fault. Motion to compel! Gotcha! Things are about to get dicey. Busted! Incinerate!
Entrainment! Take it easy. Motion to compel! I mustn't give up. All of you, I will recall. See, infinite compass. That's just home. I'm so tired. Game's up. Fun's over. Take flight! Can't run from death. Amateurs. And still. You've still got it. Remember how I said I'd seen some illusions myself? Those were the same words I heard last time. The space seems to be... Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word fantastic. Yanfei, see that thing on the ground? Yeah, we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the fantastic compass in the distance. It has a close connection to the entire space. It looks somewhat familiar. Hi, Ken, Kishore bro. Ellen Villa. இருக்குங்க. இல்ல நான் கமெண்ட் பார்க்காம ஆடிட்டு இருக்கிறேன். அப்படியா? கமெண்ட் பார்க்காம ஆடிட்டு இருக்கேன். பார்த்த கமெண்ட். கன்ஃபியூஷனா இருந்துச்சு அது ரெண்டாவது டைம் வந்து பாரு. அனதர் வேர்ல்ட் அனதர் டைமும் பாய்மன். என்ன டிஸ்கவர் பண்ணா எல்லாம்னு. இல்ல கமெண்ட் பார்க்காம இருந்தோம்னா இந்த இதை முடிக்க என்னால. சேடெல்லாம் இல்லை எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. The needle has touched the ground. It seems that it's so far. Can't tell. சொல்லலாம் வேண்டாம், நானே முடிச்சிருவேன்.
அட இதுதானா? ஐயையோ! இது பார்சல் பண்ணியிருக்கணும். Yeah! My apologies! எத்தான் இவ்வளோ நேரம் தேனா? இப்பதான் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்திருக்கிறது இந்த இடம். ஓகே, இந்த இடத்த பார்த்து வச்சுக்கணும். அது ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இது எந்த இடம்னா ஓகே, இப்போ லெஃப்டில் போகணும். ரெடி ஒரே பக்கம் தான் வருது. இப்படி பார்த்தாலும் ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கிறேன். ஓகே, இதில் போய் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட். Terra Smash! இப்போ அதே இடத்துல தான் இருப்பேன் கன்ஃபார்ம். நான் எங்க சுத்தினாலும் ஒரு இடத்துக்கு இருப்பேன்னா இது ஒருக்கா செக் பண்ணிடலாம். ஓகே, இது வச்சுட்டு போனது நல்லதுதான். அதே இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கேன். நான் ஒரே இடத்துக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கேன்.
இது ஏன் நம்ப மாட்டேங்குது? No, my sword! Here comes the catch. Whirling snuff! ஆனா இது கிரவுண்ட்ல அடிச்சிருக்கு. நீரில் யூஸ் பண்ணவே முடியாதோ? எப்படி வெளியே எடுக்கிறது? இல்ல யார் கண்ணில் தானே இருக்கேன், அப்புறம் இப்படி மாறிச்சு. எப்படி இல்ல இது? எங்கேயாவது இருக்குமா? வெளியே எடுக்கிறது. ஓ, டைம் முகூர்த்து தான் இருக்கு. அட கருமமே. அந்த மரத்தை காணோம். ஓ, மறந்துருச்சு. அது எங்க? மரத்தை காணோம்யா. முன்னாடி பின்னாடி மரம் வளர்த்து முன்னாடி வந்துட்டணும். ஓஹோ, மரம் இருக்குது இப்போ. இல்லையே. ஓ, அந்த செடி தான் இடைஞ்சல். செடி உடைச்சேன்னா ஈஸி ஆயிடுச்சு. ஏன் மாதிரி கொஸ்ட் வச்சிருக்கானுங்க சாமி. இப்ப இது ஓபன்ல இருக்கு. பாஸ்டுக்கு போயிட்டு ஃபியூச்சருக்கு போயிடலாமா? சுத்தி சுத்தி ஒரே இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கேன். இந்த மரத்தை உடைச்சுன்னு ஈஸி ஆயிடுச்சு. சிம்பிள். இப்ப வந்து நான் உள்ள வந்த ரைட்ல நவுர்ற மரத்தை உடைச்சிட்டு பாஸ்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் நவுத்திட்டு மரத்தை உடைச்சேன். அந்த மாதிரி போச்சு. அதை ஓபன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபைட்டு, சியோ ஃபைட்டு. இப்போ உள்ள போயிட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் Another போயிடலாம். new சூப்பர். space. If everywhere within this space follows the same rules, there must be another small fantastic compass somewhere around here. Bosacious. I can't believe someone like you would end up as என்ன a மாதிரி lost soul வச்சிருக்கானுங்க underground. கேம்ல. சாமி கேம் ஆர்கான் இப்படிதான் இருக்குமோ? இருக்கும். ஆமா, லீவாவும் அப்படித்தான் இருந்துச்சு. Possesses, I can't believe someone like you
to end up as lost soul. No enemies. Hold on. Wait, is the enemy hiding itself? Oh no, we should go help him. Stay back. This is my fight. Do not come near me. Filthy monsters! So many people have died at your hands! I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosacius' signature tactic. Die here with me! Huh? Ugh. How did a valiant warrior like you die here? Uh-oh. This is not going well for Xiao. No matter. I know how this ends. ஷாவோட அல்ட் போட்டே ஆகணும். Look! Bosacius is showing signs of fatigue. Bosacius, martial retreat. Even your strength is finite. But your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. Leave! I'll deal with the rest. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs. என்னத்தையா ஹோல்டு பண்ணணும்? ஷாவோட அல்ட்டாலே அடிக்க முடியல. Enough! Phantom, be gone! ஓ, இவனுக்குள்ள ஒரு பேண்டம் இருக்கு. Xiao, are you okay? ஷாவ் ரிட்டர்ன்ல எடுத்தாகணும். This is my purpose. Don't worry about me. So your invisible opponent was the legendary Bosacius, Marshal Vitris? Yes. So excuse my stubbornness. Bosacius has been missing for centuries. This may have been the last time I will ever see him. He was saying something about holding the line at all costs. He fought here. The nameless Yaksha from the legends. Yaksha from the It was legends. him. But didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost to time? லாஸ்ட் What டைம் happened? அவன் நேம் எப்படி டைம்ல லாஸ்ட் I ஆச்சு? don't know. Maybe he forgot who he was. Because the karma you spoke of drove him to madness? Bosacius had already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if his memories were intact. He still Dada. took part in the Battle of the Chasm despite having gone mad? We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. It's likely that he was drawn by the scent of bloody war. லட்டி ஸ்வீட். Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. This battle confirmed my suspicions. As we had speculated, this space reflects information from people's minds. ஓகே. In other words, despite going mad, Bosacius came here. ஓகே. The illusion we saw just now is the impression he left behind. This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. He couldn't அதான் bro. possibly have survived. புரியுது. The space recreated him was during the battle. Bosacius's illusion said he'd discovered the monster's weakness and Dada. lured them underground. What kind of place could this be? Defeating Conria's monsters is no small feat, that's for sure. காண்ட்ரியா Guys. மாஸ்டர்ல அடிக்க முடியாது. It could just be me, but I think I'm suddenly feeling more tired than I was. This space is really starting to affect us. I believe Bosacius stayed here underground, ஈஸியா தான் இருக்கு But இந்த now he is gone. கான்செப்ட். and only his illusion remains. இப்போ If we ஈஸியா don't வெளிய leave, போயிடுவேன். we may meet the same fate. Time to move on. You fought well, Bosacius.
by. பொசசியஸோட இல்லூஷனோட தான் இப்போ சண்டை போட்டிருக்கேன். அப்போ பொசசியஸ் இங்க நியூ ஸ்பேஸுக்கு வந்து நான் அதை ஓபன் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஓ இது வந்து பழைய காலத்துது சிலந்தி. இது எந்த பக்கம் திருப்பணும்னு தெரியல. செத்துட்டான். அதான் வரும். என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. ஏழு மணிக்கா? ஓகே. Looks like there's some information here. Shall we take a look? Okay, let's see. ஆனா அது எதுக்கிட்ட எனக்கு அந்த கலர் காமிச்சிட்டே இருந்துச்சு. நான் இங்க வந்துட்டேனே. Perhaps this might all the imagination got with missing my childhood home back in mining settlement. How I wish I could go back there. It looks like these were letters written by the Millilith soldiers who stayed here. So, who's this Boyang they mentioned? Boyangna yaar? Boyang was one of my ancestors. Okay. The one who didn't make it back. You mean Boyang fought alongside Bosacius? I believe so. And the Millilith soldiers were their brothers in arms. I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up. Yes. எல்லாரும் இங்கே தான் மிஸ் ஆயிட்டாங்க. So scary. What happened? Come on, let's not stay here. I have a gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. And then, we'll finally know the truth. Still, who knows how this space is planning on revealing the answer to us. நியூ ஸ்பேஸ்ல தானடா இருக்கேன். மறுபடியும் நியூ ஸ்பேஸுக்கு போகணும்னா எப்படி? ஒரு நிமிஷம், இங்க மைனே இல்லையே. ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டேனா பின்னாடி வந்தேனா? நியூ ஸ்பேஸுக்கு போகணும். ஓகே. இதுதான் நம்ம நியூ ஸ்பேஸ். Five o'clock. ஓ ஓகே. அப்ப நான் முன்னாடி வந்தது தப்பா? ஏன் ப்ரோ 5 மணிக்கு வர சொல்றீங்க? அப்ப நான் முன்னாடி வந்தது தப்பா? தெரியலையே. பொசசிஸ் கூட ஃபைட் பண்ணதுல இருந்து மாறி வந்துட்டேனாட்டு எனக்கு தெரியுது. தெரியல என்ன ஆச்சு.
What space a creepy space. ரைட்ல It has வந்திருக்கணுமா? the feel of the abyss. But where are the opponents? புரியலையே ப்ரோ. ரைட்ல போயிருக்கணும், லெஃப்ட்ல திருப்பிட்டு வந்துட்டேன். ஓ கரெக்டா தான் வந்துட்டு இருக்கேன்னா. ஓகே. Your memory of what? யார் மெமரி இது? The abyss? So, this place is created purely based on your memory? என்னோட மெமரியில இருந்தா கிரியேட் ஆயிருக்கா? எப்படி? அதான் ப்ரோ எண்ட் ஆஃப் It's டைம் அண்ட் getting ஸ்பேஸ். darker. இருட்டாயிருச்சியா? அதான். ஏய் லூமின் போகுது. ஏய் காணாம போயிடுச்சியா? Lumine, wait! பேசுறான் டிராவலர் அதிசயம். ஏய் லூமின் போகுதியா? வேற லெவல். ஏய் லூமின். இடம் இது இப்படி இருக்குது. சோரா ப்ரோ என்னன்னு சொல்றீங்க? ஏ லூமின்யா ஏன் மறுபடியும் போயிருச்சு? Huh? இது What's என்னது? that shiny round thing on the ground? அட நம்ம வந்ததுதான். The fantastic compass. In the other spaces, the fantastic compass was always partially buried in the ground. But this one is lying flat, intact, as if somebody left it here. Oh, she was just a figment of your imagination? So, she appeared as an illusion because you miss her so much, huh? டிராவலரே பேசிட்டான் அதிசயம். Yanfei, are you sure this is the fantastic compass you're looking for? I think so. There were no pictures in the will, but based on the description, it seems to check out. Yelan? What is it? From the design and build, this fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan. I just need to do this, and... என்னமோ பண்ணுது எல்லாம். Someone's used this before. There may be a hidden message inside. Let's get out of here and find somewhere safer. அபிஷ் செம. நான் அபிஷ்ல தான் தூக்கிட்டு போனது. All right, here we'll be fine. யாய். Take a moment to என்னது catch இது? your breath while I try to unlock the fantastic compass. காம்பஸ் broken ஆயிருக்கு. அதான் ப்ரோ. Can't get the மொத்தமா வர வைக்க முடியல. டொமைன் ஆனா சூப்பர். Within yin and yang, among the 5 regions, water, fire, wind, and thunder cycle like the seasons. ஓகே. Grasp the 7 heavens from the ground. Open wide the 3 gates. All the world within reach. Within yin and yang, among the அதுதான். 5 regions, Traveler. water, fire, wind, and thunder cycle like the seasons. Grasp the 7 heavens from the ground. Open wide the 3 gates. All the world within reach. தெரியல ப்ரோ, வாய்ப்பு இருக்கு. கதை அப்படித்தான் போகுது. அப்படித்தான் போகுது, பார்க்கல என்னன்னு.
Now that I've found the fantastic compass, my work here is done. ஆர்கன் But if கொஸ்டே the முடிஞ்சிருச்சு. Bosacius we saw was just an illusion, will we really be able to take anything we find here back to the outside world? இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கு. இந்த இடத்த விட்டு வெளியே போனா முடிஞ்சிரும். இன்னும் ஈட்டோ இருக்கான். அரகாட்டி ஈட்டோ. அவனை போய் பார்க்கணும். ஆமா ப்ரோ, அவன் ரொம்ப இதா Bosacius இருக்கான். was the leader of the 5 Yakshas under Rex Lapis's command. ஓ, He could 5 control யாக்காசஸ். electro energy. Unlike me, he was both a formidable warrior and a talented commander. நல்லா இருக்குங்க. இது ஆனா சூப்பரா இருந்துச்சு. தரமா இருக்குது இந்த இடம். டொமைன் ஆனா தரமான டொமைன். மறக்க முடியாது. எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு. நான் அபிஸுக்கு போயிட்டு வரேன். ஏய் ஜாலி ஜாலி ஜாலி. இதுதான் அபிஸ். நல்லா இருக்குதுங்க அபிஸ். மாஸ். Terra Smash! எனக்கு இதுல ஒரு டவுட் கிளியர் பண்ணணும். இருங்க போயிட்டு வரேன். இதுல ஒரு டவுட் கிளியர் பண்ணணும். டக்குன்னு முடிச்சுட்டு அடுத்த பார்ட் போகணும். இது எனக்கு ஒரு டவுட். இங்கதான் பொசேஷியஸ் இருந்தான். ஓகே, அது ஓகே. ஆனா இங்கே வரைக்கும் நான் விரும்பலையே. ஒரே நிமிஷம் கலெக்ட் பண்ணிடுறேன். மறந்துடுவேன். இதனால திரும்ப முடியுமாங்கிறது தான் எனக்கு டவுட். ஓகே, இங்க இருந்து போக முடியுது அந்த சைடு. இப்போ என்னோட டவுட் கன்ஃபார்ம்டு, கிளியர். ஐயோ, மாறி வந்துட்டேன். எல்லாம் நீங்க. ஐயோ, யோ எல்லாம் நீங்கயா. ஐயோ, மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா
ஸோ தலை வலிக்குமே. இப்படி வந்து மாட்டுவேன்னு தெரியலையே. ஓ அது செட் ஆகாது. லீவ் பண்ணா இதாயிரும். செட் ஆகாதுன்னா வெளியே வர முடியாதுல்ல. அப்படிங்கிறீங்க. சரி இருங்க, லீவ் டொமைன் அங்கே தானே இருக்கு, நான் கண்டுபிடிச்சி வரேன். இங்க இருங்க பார்க்குறேன். ஏதோ ஆயிர போகுது, அதுக்கு தான் ப்ரோ. ஆனால் இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த கொஸ்ட். ஈட்டோட பண்ணு வரக்கு வரலாம், எக்ஸிட் கொடுக்கறக்கு வேக இருக்குது. இருங்க வந்துட்டேன் பாதி. வந்துட்டேன். பார்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வரும். ஓகே, இங்கே தான் வந்தேன் ஃபர்ஸ்ட், மறுபடியும் இங்கே தான் வர வேண்டியது இருக்கு. கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஒரு வழியை. எப்படி எல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா இருக்கு. எவ்வளவு பிரிமோ. Well, well. This is not what I was expecting. அப்பா Oh, seems like you've made a new discovery. வெளியே வந்தாச்சு. Note on, my name is Bo Yang. Here I leave the record as you know for future generation to see and learn from my experience. Take the fantastic compass to that chasm. Do some buildings. See the place where there will be to be paying and out. Not for the aid of the elders, I think that என்ன இதானே போயிட்டு இருக்குது. ஐயோ 4 கை இருக்குதா? ஸ்னேக்லாம் வருதாம்மா. ஐயோ what's the castle plan to secure?
ஓ, அவங்களே தியாகம் பண்ணிட்டாங்க. This information was left by a thaumaturge called Boyang, who, as you know, is the missing ancestor that I came here to investigate. All this information, it was left by your ancestor? Hundreds of years ago, two of my ancestors, brothers, were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm and joined the war against the monsters of Conria. Yeah. They set out together, but only one of them made it back. Minus his sanity. Karma. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosacius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions, so they wouldn't have been able to resist its effects for very long. From reading through this, it sounds like Boyang ended up staying here for good too. Well, this is just wonderful. So, that's it. There's no way out? What do we do? Are we gonna die here? But Paimon doesn't wanna die! மாட்டிக்கிட்டான். Paimon's had enough of this place! Let me out! போச்சு. போன பாய்மன். சீ, அறிவே கிடையாது. What was that? அறிவு வெட்ட மக்கு. I got it! I just had a thought. Give me a second, I just need to double check. எப்படி புக் வந்துச்சு? Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, I was studying the will the whole time. But I didn't give any thought to the book that the will was inside of. I don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the Adeptus joined forces to exorcise them using the same device. ஒரு அடாப்டர்ஸ் கொடுத்தத மான்ஸ்டர் ஹண்ட் And பண்றாங்க. that's not all. The book also says this. When mortal and adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and adepti may coexist, that there is unity between heaven and humanity. I have both adepti and human lineage. Maybe my power can work. It worked. It worked! I mean, the effect only lasted an instant because I'm not strong enough. But still, we must be on the right track. And look, something seems to have been activated inside the fantastic compass. By heaven's might and the gods of the 5 regions, Yaksha and mortal together take this contraption in hand. ஏதோ பேசுது. That's their voices from when they made the seal. Bosacius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. I see. It makes sense now.
Everyone, let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Paimon can barely move anymore. Oh, why can't we get out of here? Paimon doesn't want to die. Paimon wants to stay with you. Paimon, just hang in there, okay? Trust me, there's still hope. Let's go. Shinobu, Ito, we're back! He must be exhausted, because he still hasn't woken up yet. But he's not in any serious danger, so don't worry. What about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? We found the fantastic compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of this space after all. It seems like the previous owner was stuck here forever too. Shoot! This isn't over yet. Listen to me. Just now, I tried channeling my power into the fantastic compass, and it responded. But all that did was activate the records from when the seal was created. Right, but the issue wasn't with the compass. It was with the method. Remember what the book says? When mortal and adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. Only when a mortal and an adeptus combine their powers can the fantastic compass be fully activated. I'm a mix of human and adeptus, so the fact that the fantastic compass responded to me shows that the system is still functional. Lucky for us, we also happen to have a full adeptus and a human with training in the magic arts. Interesting. So that's what was going through your head. So, an adeptus and a human need to channel their power at the same time? Yes, if my guess is correct, then when both of you put your full power into the fantastic compass, we should be able to completely reactivate it, maybe even reverse it. Last time, it was used to seal the intersection between this place and the chasm. If we can reverse it, then we're home free. Awesome! So there's still hope? You bet. Your idea seems reasonable. Okay, well let's all take a quick break. We'll give this thing a try once we're ready. Oh boy, Paimon's so nervous! Yelan, Xiao, how are we looking? I'm all set. I'm ready. Oh, but Yanfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself for. I'm afraid you probably won't be able to take the fantastic compass out of here. From what I can tell, everything within this domain is the result of disordered space-time and memories. We all came here for different purposes, and everything that's happened here has been in response to our own imaginations and conjecture. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power at work here, I don't know, but the whole time, it's been reading our minds and responding to us in the form of illusions. Also, according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? Oh, that. Yeah, I was there too. Huh? Wait a second. It was you that shot that arrow? Who else did you think it was?
That snake is probably a remnant of Conrion's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two forces? Anti-assimilation. If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. No! You're just trying to help us and solve the problem! You're definitely not to blame for what happened. If you say so. You could almost liken this bizarre space to a living being that throws all kinds of hallucinations at us to deceive us. Everyone we've seen here, and all the paths we've walked, it all ceased to exist 500 years ago. Additionally, most of the things here are static. So if we really do manage to escape, then once time starts moving normally again, the fantastic compass will likely disappear. That's actually what I think too. That's precisely why it's such a miracle that we even found the fantastic compass to begin with. This whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by rights should not exist. This is a long shot, but it may be our last chance. So, whose wish was it that summoned this device? Perhaps it was. But maybe there's another reason. Your incredibly strong commitment to your search. It's a shame that we couldn't find your family. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than to see you being rescued from this place. I gotta say, it does intrigue me, the way we all ended up here together. If this is fate, then let's grab it in our hands and turn it around. Leave the boss to Ushi and me. We're ready. Traveler, take care of Paimon. Yanfei, you might need to come closer to me when the time comes. Sure. Aiman பார்க்கிறது தெரியும். படம் ஒரு Stars align, bestow your light, evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge, by dictum divine, heed these words. Do as I command! Aha! The fantastic compass is an amplifier. Maintain this energy level, and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. General Alatus, falling in! agosto. 3 agosto. Watch out! This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years. Only to seek the nameless Yaksha do I request your approval. Buona traveler. Ya vamos.
உடஞ்சிருச்சு. You can't keep this up. Your strength won't last. Tahu, gila. யார காப்பாத்துறாங்க யாரு? ஜாங்லி. ஜாங்லி சேவ். ஜாங்லிக்கு எப்படிதான் தெரியுது? That was close. I thought you were gonna get left behind. I'm so glad you're okay. That was terrifying. ஜாங்லி எப்படி சாவு? I know what you were thinking, but... Never mind. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. I don't think we were ever going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. So, thank you for saving us all. No. I could not have done this on my strength alone. Don't mention it. It looks like everyone got out unscathed, but you all look pretty exhausted. Rest up. There's no hurry to move on from here. As for me, I'm gonna check the area for any unusual activity. She's gone. Paimon didn't even get to say thank you. Maybe Yelan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Xiao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. And since it's not easy to persuade Xiao of anything, maybe Yelan's just given up trying to talk to him. Xiao, she's criticizing you. I'm not. You speak only the truth. I have no quarrel with that. I will keep your words in mind. Really? Well, that's great. I count that as quite an achievement. It was a perilous situation we were faced with underground, and it took every single one of us for any of us to make it out alive. I feel lucky that we didn't lose anyone along the way. Hey, so Ballchecker still hasn't woken up yet. Surely he's not gonna stay asleep forever, is he? Let's go check on him. வந்திருக்கிறாரு தலைவர். Slept like a rock. Ugh, good times. பண்டிகை. Huh? What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? Are you in any pain? The head? What about it? Is there any brain damage from the impact? You need to tell us if you're not feeling well. You weren't that bright to begin with, so if we add brain damage to the equation... Oh, brother. The heck are you guys talking about? I'm fine. I had an epic power nap, and now I feel like a million more. Huh. I feel like I'm forgetting something, though. Oh, yeah! Wait, weren't we underground? How did we get back up here? It's a long story. We'll fill you in later.
Ito, we're indebted to you, Shinobu, and Ushi. We couldn't have escaped this predicament without your help. I'm the reason you all got caught up in this. Please accept my apologies, and let me find some way to compensate you for the trouble. Bah, crazy talk! You helped us first! Of course we're gonna return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a Liyue jail cell right now. That's not quite correct. You'd be in jail, not me. Good point. Well, okay then. How about this? To celebrate our newfound friendships, how about you let me take you to Liyue Harbor for some sightseeing and a proper meal? I like the sound of that! Now that you mention it, whew, I am famished. Oh, I can barely walk here. I'm hungry too, Senpai. Why don't we head straight over? Paimon too! Paimon wants to come too! Huh? Fine! Alright, well, I promise I'll take good care of your friends from Inazuma. Take it easy, okay? What we just went through was a lot. Oh, wait! Yelan left already. I was gonna treat her to some tea. But I'll take this to mean we're square. Ushi. Oh, yeah? Is that right? Wow. Okay, I'll let him know. Traveler, Flying Lavender Melon, Ushi has a couple words he'd like you to pass on for him. What? Oh, I want to hear this. Me too. Count me in. Good idea! Let's do that! Paimon never would have guessed that Ushi was so gentle and thoughtful. Never judge a bull by its cover, huh? Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. I think Ushi's words may well come in handy. You betcha! Just leave it to us! Alright, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh yeah! Grub time! See you next time. Shout மட்டும் பேசினா முடிஞ்சு. Finished taking care of business? Oh, there wasn't any business. We were just saying goodbye to our friends. You're still here. I saw the two Inazumans leave with Yenfei, heading towards Liyue Harbor. Aren't you going with them? We still had some stuff we wanted to say to Xiao. I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as out of the ordinary. Looks like this chapter has come to a close. Now, I just need to take care of the confidentiality issues. Let's hope our friends from overseas can keep their mouths shut. For their own sakes. We got it! We got it! We'll make sure they don't say anything. Please don't hurt them. Oh. You figured me out, huh? All right, I'll quit pulling your leg. Everyone really rose to the occasion this time. I won't ever forget what we went through. Where could that strange space have come from? And how has it existed down there undetected for so many years? I have to investigate this further. I have a feeling that whatever lies behind all this runs deep. Maybe so deep that no one can be allowed to know. Also, I think someone helped us out at the last minute. They did a good deed, of course, but somehow I couldn't tell anything about them. It must have been someone of great importance. Anyway, these questions will have to wait for another time. I have some follow-up work to do and reports to make. So it's back to Liyue Harbor for me.
See you when I see you. Bye, Yelan! You knew I was waiting for you? Really? There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. Where is it? A place that has to do with the Yakshas. The temple up ahead was built to remember Pervases. Maybe I came here because I had a realization. You mean back when we were underground? It's hard to put into words. Seeing Bosacius gave me the false impression that I'd traveled back into the past. You could dress up the Yaksha's life and call us valiant warriors, veterans of war. But the truth is, we are slaughterers, and nothing more. For Bosacius, perhaps dying in the heat of a great battle was no tragedy. And perhaps the same is true for me. After living so long, to die in the act of saving others would not have been a terrible thing. So maybe these thoughts are my own form of insanity. Hey, don't say that. Oh yeah, Ushi wanted us to tell you. It's very important. Ushi said he has the power to exorcise demons, so people use him to fend them off. But after he met Ito, he's never left his side. He also said that he doesn't have any grand philosophies. He just thinks we should spend our lives around the people who make us happiest. Maybe there aren't so many rules about how we should or shouldn't live our lives in this world after all. So, he hopes you can come to understand that even though the power of a Yaksha may be harmful to other people, it doesn't mean you shouldn't hang out with them. Yep, like people with visions. They have more resistance against your power, right? And... Well, anyway, there's loads of people out there who really care about you. Suddenly you sound a lot like Bosacius and the others. They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. I think I was the only one who didn't think that way. The Bosacius recorded in the Fantastic Compass had lost his sanity. He addressed the people around him as Alatus, Menogius, and others. These are the names of the 5 Yakshas. I am Alatus, and Menogius is General Capisis. The others are Bonanis, or General Chisapis, and Indarius, or General Musatus. I heard that people call the 5 of us Yakshas, the Guardian Adepti. Bosacius and Yelan's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death. Yelan was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments, it took every bit of my power to break free from that place. Well, Paimon still thinks you were amazing. Yanfei and Yelan are correct. I always prepare for the worst-case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. If Rex Lapis hadn't saved me in that moment, I don't think I would have been able to escape.
In the end, I still had to burden another. But that's how it should be, right? You've known Zhang Li, Rex Lapis, for such a long time. And you've helped him before, so he helped you back. What's the big deal? Perhaps. In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosacius's memory. If I had to say what I gained from this trip, I think that would be it. It's good that one more person will remember him. Minogius, where have you been? Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyoung, a thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? Boyoung? You are Boyoung, but who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. No, you have to leave. Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now too? Boyoung, do you want to go home? I made my decision to leave Zhongzhou up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes, but who am I? And where is my family? Brother! What's wrong? Hang in there. It's just you and me, don't die before me. Alatus, is that you? Who's Alatus? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Look, there's someone over there. Who are they? They're my... I remember now. I know you. My brothers and sisters have come for me, Boyoung. You're awake? At least tell me your name. Brother Bosacius. Hey, Bosacius. Bosacius. I am Bosacius, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. I've said so much today, but I don't need to hold back as much when I talk to you. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it might have been. By now,
I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. And yet, we have no fear. Xiao. It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Bonanis, Menogias, and Indarius all perished, and only Bosacius's fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the danger. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Pervases in memory of Bosacius. Unfortunately, the stone did not survive. Pervases died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us, and Bosacius was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonanis said, it's rare for a Yaksha to find repose for their soul. Bosacius, Boyang, and all those soldiers. Heroes. I like that word. Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world, too. Even the darkest hearts have room for those they cherish. I accept your advice. From this day on, heroes will always look out for each other. ஒரு ஆக்கான ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு. சாவு ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு. சுமையரு தான் இருக்கு. சுமையரு நாளைக்கு தான் ஆரம்பிச்சேன். தலைவலி.
Astra. Thank you for complete. Okay friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live போட்டு baru